haasoo gabaabaa nuuf godhu qorataa seeraatiif barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Meelboornitti kan ta'e Dr.Tsegaye Regassa gara waltajjii tana affeera. Haamileen naasimadhaa Dr.Tsegaye Regassa. Gara darbee afaan Faranjiitiin isinitti haasa'e baranas hedduullee nan beekaa afaan fooyyessee jira jedhee yaadu garuu amma taate sana nan yaala jiraadha horaa bulaa galatoomaa waan asirratti duraan dursee warra sagantaa kana qopheessan garee OMN Australia and Asia Pacific hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Kanaan ala immoo hundi keessan waan as jirtaniif waan dhuftanii yeroo keessan nu kennitanii nu dhagahuuf akkanatti immoo miidiyaa keessan kana ijaa fi gurra keessan ta'e kana gargaaruuf waan as jirtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nun qaanessinee jiraadha horaa bulaa. I feel especially honored because I met one of the members of my great Oromo family across the diaspora, whom I met only through Facebook, Nijat Hamza. Thank you. It's an honor to have you here. Welcome. Baganagaan dufte, bagawalapili. Ega, dubbii dullee gaafa nani asii ol seenu nama tokkotu natti dhiyaate hai dhuftee gaama dhukaasuu deemta miti naan jedhe dubbii gurguddoo isinitti dhukaasuuf hin jiru haa ta'uutii garuu gaaffii xiqqoo tokko kaaseen deebii isaa irratti xiyyeeffadhee waa jechuu barbaadaa baay'ee illee isinitti dheeressu. Gaafiin ani kakaasuu barbaadu maali yoo jettanii gaaffii sammuu uummata keenyaa keessa deemaa jiru, gaaffii sammuu kiyya keessa deemaa jiru, gaaffii hundi keessanitti yaadaa jirtan natti fakkaata. Gaaffiin sun maali yoo jettanii what is next? Maaltu ta'uuf deema? Maal gochuu qabna? Nurraa maaltu eeggama kan jedhu kanarratti xiyyeeffadhee haasa'uuf deema. Nuti biyya hambaa keessa jirra. Maaltu gochuu nurra jira amma? Biyya keessatti silaa barri jijjiirame, qabsoon finiine, qabsoon dhaabbolii siyaasaa irraa darbe uummatatti lixeera. Uummanni qabsaawaa jira. Today, to be an Oromo is by itself a political act. You don't need any organization to lead any struggle now. You stand up and say, I am an Oromo, and that moment it becomes a political act. Jechuun kamal jechuu dhabu. Qabsoon uummata Oromoo bara baraaf deemaa turte har'a dhaaba kamiyyuu ol taatee kan uummataa taateerti. Uummanni hundi bakka jirutti waan beekuun hamma danda'u ofii isaatiif lubbuu isaa qabeenya isaa itti wareegamee finiinsaa jira. Warreen hayyuudha, warra hoogganoota siyaasaadha jennee of waamnu kun har'a uummata kana wajjin hunda wajjin wal qixxee namni tokkoyyuu irra caalaa qabsoo kana geggeessuu bakka danda'u irratti kan jiru. Kun jechuun maali? Kun jechuun amma qabsoon kun nu harka baate jechuun uummanni fudhateera jireenya isaa keessatti lafarratti itti milkaa'aa jira jechuudha. Har'a gaaffiin Oromoo namni Oromoo ta'e tokko gaafa ol dhaabbatee ani Oromoodha jedhu gaafas akka gaaffii siyaasaatti dhagahamti. Har'a wanti isin Facebook irratti maxxansitan, suuraan isin maxxansitan, maqaan keessan jechoon isin maxxansitan hundi isaatu
akka gaaffii nama Oromoo tokkotti fudhatame warri siyaasaatis akkasumatti isin hubachaa jiru. Kun jechuun namni hundi nu dhagahaa jira, nu laalaa jira. Qabsoon kun mootummaa aangoo qabatee jiru kana hokkee qabattee jirti. Egaa maaltu dhufuuf deema? Amma maaltu nurraa eegama? Akka uummata biyya hambaa jirutti, akka uummata biyyarraa baqatee jirutti, akka uummata ala taa'ee gara biyyaatti ilaalaa waa tokko dalaguuf barbaadutti maal godhuu qabna? Mee maal haa goonu? Halkanii guyyaa ergaan biyyarraa ani argadhu maaltu ta'uuf deema? Maal nu godhuuf jirtu? Maalitti fixa bahuuf deemna kan jennu? Gaaffiin sun gaaffii har'aati. Gaaffii hunda keenyatti jedhee yaada. Gaaffii kana mee akkamitti deebisna kan jedhu irratti xiyyeeffadhee haasaa kun dura jira. Barri kun bara jijjiiramaa. Barri kun bara haaraa. Haalli qabsoon ittiin geggeeffamu jijjiiramee jira. Garuu wanti jijjiiramne waan hedduutu nu bira jira. Maal gochuu qabna kan jedhu kana irratti xiyyeeffadheen wanti xiqqishoo deebii afur isiniif kennuuf deema. Barri kun bara abdiiti. Barri kun bara gaddaatis. Wareegamni baay'een kaffalamaa jira lafarratti. Barri kun bara abdii guddaa horannee jiru bara dammaqinsaati. Uummanni kaka'eera, kaka'umsi isaa haruma ofii isaati. Hogganoonni siyaasaa eenyuyyuu kanarraa amma darbanii nutu kana kakaase kan jedhu irratti haasa'uu hin danda'a. Namni hunduu kakaasaa. Kanaaf abdii guddaa horannee jirra. Haa ta'uutii garuu wanti nama gaddisiisus hedduutu jira. It's an era of hope and it is an age of fear. Uummanni keenya har'a akkuma abdii horatee kaka'ee jiru kanattis confusionis qaba. Maal ta'uuf deema kan jedhu eeggachaa jira. Maal godhuuf deemna ree? Maaltu nurraa eegama yoo jenne deebiiwwan afur ta'an tokkoon haasaasitti. Akkam goona tokkoffaa ganama kana waa barreesseen ture, waa maxxanseen ture Facebook irratti. Wanti sun maal jedha? Organize, organize, organize. Kan maal jechuudha kun? Of ijaaraa, ammas irra deebi'aa of ijaaraa jechuudha. Of ijaaruun kun maal jechuudha? Dhaaba ijaarradhaa jechuu miti. Dhaaba hedduu qabna. Dhaabolee siyaasaa uummata Oromoo keessa deeman amma gara 10 ofiidiyoo yoo itti dabalatan immoo 11 jedhu ta'aniiru. Dhaaba hedduu qabna. Dhaaba maal ijaarrachuu barbaadu ree? Dhaaba ijaarratan san maaliin hoogganuuf deemtu ree? Isinuu silaa waliin galle. Warri dhaaba ijaaree wal hoogganaa jiru, dhaabolee san hoogganaa jiru waliin galle. Dhaaba ijaaraa jechuun irra hin jiru. Of ijaaraa. To organize oneself today is to think clearly. Of sassaabudha. Of tasgabbeessuudha. Priority keenya beekuudha. Plaaningidha. Xiyyeeffatanii sirriitti haalan mul'atas keenya lafa keenyee maal akka barbaannu sirriitti qindeessinee lafa kaa'utu nurra jira. To organize oneself is to have a rigor about what we do. We don't have a sense of class to what we do. We don't have a sense of discipline about what we do. Dhaaba kamiyyuu keessa deema har'a. Iccitiin haasaame hundi social media irra jirti. We don't have discipline and rigor. A society that doesn't have a discipline and rigor and secrecy and professionalism is not going to succeed. Of ijaaraa, of tasgabbeessaa, safuu qabdu silaa
naamusa qabaadha. If you are a great nation, which you indeed are, then act like one. Nuti ummata guddaadha. Nuti biyya guddaadha. Even hoogganaan Opiidiyoo Lammaa Magarsaatu maal jedhe? Ummata miliyoona 50 of duuba qabna. Miseensota miliyoona 4 qabna. Maaliif jilbiifanne ree jedhe? Dhugaa dubbata. Nuti ummata guddaadha. Isin kan biyya alaa jirtan kun ummata irra caalaa baratee muuxannoo guddaa qabu, qabeenya guddaa qabu, experience exposure guddaa qabu, bilisa guddaa qabu, biyya gaggaarii keessa jirtu. Austraaliyaa kan jirtan at least or America or Europe kan jirtan. Egaa maal taaneeti kan xiqqoofne yoo ummata dhugaadhaan ummata guddaa ta'a, biyya guddaa ta'a. Mee hundi keenyayyuu akka miseensa ummata guddaa kanaatti behave gochuu qabna. Bring excellence to what you do. Show commitment to what you do. Organize yourself. Plan ahead. Prioritize. You can't win all the battles and hope to win the war. Select your battles. Do one thing at a time. That's task number 1, organize. Lammaffoo maal gochuu qabna yoo jettan amma maaliif akka organize kana isin jedhe? Hawaasni keenya akkamitti jabaadhame? Ammam jabaadha? Nuti ummata bal'aadha. Addunyaatti kana himanna. Faranjiitti kana himanna halkanii guyyaa. Nuti ummata bal'aa, ummata guddaadha. Biyya guddoo qabna. Biyya bulchuu dandeenya jennee yaadna. Hin bulchinas biyyattii guddittii biyya Itoophiyaa jedhamtu sanuu nuti bulchaa jira. Har'a Opiidiyoon duutuun kun, dhumtuun kun, Lammaa Magarsaan kun afaan siyaasni biyyattii sana keessa deemu uumeefii jira. Eega Mallas du'ee booda afaan hin qabu siyaasni biyyasii. Har'a Dr. Abiy fi Lammaa Magarsaatu afaan uumeefi Oromootu biyyattii sana bulchaa jira. Oromoon laaftu, Oromoo gantu, Oromoo Opiidiyoo taate kan Oromoon maxxantu TPLF taate kanatu biyyattii guddoo sana bulchaa jira. Mee maal taane hawaasa keenya walitti ijaaru jajjabeessuu dadhabne ree? Kun gaaffii ani isiniif dhiyeessu. Nuti uummata guddaa, biyya guddittii sanuu bulchuu barbaadu taana of tasgabbeessinee, of ijaarree sirna naamusaan haala of bulchuu qabna, of geggeessuu qabna jechuudha. Kan lammaffoo maalinni waliin buluu danda'uu qabna. Waliin hin bullu. Waliin qabsoofne taana jenna. Waliin hin qabsoofne qabsooni. Laal maal isinitti fakkaata? Cunqursi gabrummaan walirratti nurra kufe. Qabsoo adduma addaan waanuma dandeenyuun dhaaba dandeenyu jala litnee geggeessina. Gaafa baqannus akkanumatti baqannee jira. Wal tumsinee harka wal qabannee waliin du'uu sana garuu hin dandeenyu. Haa ta'u harka waliin qabatina, waliin hin du'ina, waliin hin duulina. Garuu akkamitti waliif obsuu dadhabna? Wal obsuu qabna. Waan walii galle irratti waa hedduutu jira. San irratti waliin dhaabbannee harka wal qabannee wal ijaarree wal gurmeessinee itti fufuu qabna. Waan waliin galle irratti uumaa miti waa hunda irratti walii galuu hin danda'amu. Hin barbaachisus. Kanaaf waan waliin galle irratti wal obsinee haa ta'u inni waan isaa dalagata. Ani waan kiyya dalagata. Jennee waliin bullee qabsoo kana geggeessuu fi kan baasuu qabna. Kan nu dhibe har'a diina loluurraa kan caale wal loluu irratti
wal loluu irratti humna keenya fedhi waliif obsuu hin dandeenye. So maal ta'uutu deema, maal ta'uutu jira, maaltu dhufuuf jira yoo jettanii gaafattan, maal gochuu qabna yoo jettan, wal obsaa waan waliin galle irratti walitti haasa'a, walitti dubbadhaati, iccitii jettanii kan walirraa dhoksitan sun silaa maal social media irra jira. Iccitiin hin jirtu ni beekne. Wanti iccitii jedhamu kun ummata keenya keessatti amma sirna naamusa dhabneera. Iccitii kan jedhamu wanti hin jiru. Kanaaf iccitii jennee walitti haasa'u dhiisuun rakkoo fida malee walitti haasa'uu qabna. Garuu walitti haasofne dhugaa keenya baafanne waan waliin galle irratti akka waliin galle wal hubannee wal obsine taa'uu qabna. Our differences are our beauty. Now I know unity is much loved. Okuma faarsine sila antani guyyaa. Oromoon sila indo koofna jedhee gaafa walitti dhufe. Dhaabni lama walitti dhufe sadi ta'ee deema. Dhaabni sagal walitti dhufe dhugaa dhabni dhufe. Indo koofna gaafa jedhan addaan faca'uuf deemu dhugaa dhabni. Maaliif? We can't live with difference. I think we have borrowed the Ethiopian fancy idea of unity. If unity is not working for Ethiopia, it is not going to work for you. It is not. Unity does not mean uniformity. We need to honor our differences, and there is a reason why there are so many parties. And you can't claim a monopoly over political ideals. You can't claim a monopoly over political truths. You can't claim a monopoly over political virtue. Abanta is a bonara, abanta is a in Tawbun. Oromon. Dhaabni siyaasaa hamma kana heddummaatee kan jiru walumaaf waajjira jechuudha. Kanaaf wal kabajnee wal obsinee addaan deemuu qabna gaafa waliin galle. Gaafa walii galle immoo hamma walii galleen sanatti waliif dhaabbachuu qabna. Maaliif akkanatti na jaalattan? Maaliif na jaalattan isinitti fakkaata? An siyaasa Oromoo hin beeku, keessa isaan beeku, ni beekaa garuu hin beeku. Wallaaladha jedheen laala. Now, the reason you like me is because I always engage with the outside, with the non-Oromos. I don't engage on any Oromo issues, deliberately. Ergaa keessa naa kenna, ergaa keessa naa chisin maxxansa isin irraa gale. Dubbii waan Oromoo keessa deema, waan tokko komenti godhee hin beeku. Kanaaf na jaalladha. Sila utuun waan tokko jedhe gaafas na jibbitu akkanumaanuu sila amaaticha sana. Now, we need to live with our differences, and to live with our differences is a maturity, my friend. It's a maturity. We are a great nation. We are 40 million people strong. We are a great nation. We are a huge population, twice larger than the population of Australia. Twice larger. It's a huge country. And we do have legitimate differences. And we need to live with our differences. To learn to live with our differences, as I said, avoid unnecessary conflicts. No one can claim a monopoly over truth, over Oromo truth, over Oromo political virtue, over Oromo political idea. We just don't. We just don't, because we have different ways of experiencing oppression in Ethiopia. We have different ways of struggling against oppression. And we have a different way of expressing our political ideas. My vision of the utopia to come, the Oromo ideal, is only one among many. And I don't hate the others because they have a different idea. We need to learn to live with our differences. Now, don't get me wrong, I do love unity, but I don't believe unity is uniformity. I don't believe unity means uniformity. We're not going to live only with one party in Oromia. Bad news, but let me break it to you.
the age of only one party in Oromia is dead and gone. Sorry. It just can't be. It just can't be. We got to have different parties. So I do want unity, but I don't believe in uniform. And we do want unity because I'm sure you know how the others, your adversaries, describe it. Oromo is too disunited. They're too diverse. I just read recently a book published by Christopher Clapham, the great Christopher Clapham, who wrote history after history after history about Ethiopian politics. And he says in 2017, he says the Oromo are A, they are too disunited, too diverse. B, they are too incoherent. They don't know what to do politically. So I understand we need to bring clarity to our vision. We need to bring coherence to our politics. But we need to allow differences. It is important to give expression to our differences. Number 3. Wanti nu godhuu qabnu amma kan sadaffaa institutionoota ijaaruu qabna. Dhaabbolii ijaaruu qabna. Dhaaba akkamiinaan jedhinu dhaaba siyaasaatii miti. We need to build processes. We need to build discourses, narratives, histories, new ways of saying and doing things, new language for politics. So we need to build this. Because these are different times. These are new times. I say after my son, these are Noah's times. It's not Ararsa's times. They demand new formations. They demand new institutions and new processes. They demand new discourses, new language, new political grammar, new terms of doing politics, new vernacular, really. New to us, new to our adversaries, and new to the generation that's doing it now. One of the things that has exhausted in your discourse, there are 2 words that are really not exciting to any Oromo anywhere now anymore. Bilisumma, unity, tokkumma. Sirbaat oolta malee jechoota kana jettee nama excite gootu qabdu. Dhagahaa ture bara meeqaaf? Eenyuyyuu hin beeku, ijoolleen har'a dhalatte tun hin beektu. Maqaan isaanii bilisummaa, bilisee, bilisa baanaa. Okay? Abdii, hawwii, hawweetan. Kan. Garuu maaliifan kana kaasa? Jechoonni kun, jechoonni siyaasaa nuti fayyadamaa jirru kun exhaust godhaniiru, du'aniiru. Keessi isaanii kontentii dhabee jira. Abbaa fedheetu kana kaasa. Obiidiyoo nu bilisummaa jecha. Lamma Magarsaa gabrummaa jedhe gabrummaa keessa jirra jedha. Akkamitti mootiin tokko, pirezidantiin tokko gabrummaa keessa jira jedha. Excuse me. Biyya bulchaa jirta. Namni biyya bulchaa jiru eenyu wajjin qabsaa'ame gabrummaa jedha innu. Kanaaf innu dadhabeeti jecha keenya fudhachaa jira. Isin immoo jecha haarawa bara haarawa ta'e kanaaf qopheessuu qabdu, ijaaruu qabdu. Building new institutions, processes and discourses and strengthening old ones. Strengthening old ones. Diiguu miti. Oromoon gaa kun hin fayyadne yaa gaafa jetteeni diigeet irraa deemu. Irraa garagaree ittiin deemu. Warri sun dur kan kana godhee miti. Sin dhagahuuyyuu deeme. Kun gaarii miti. Waan qabdu gonfadhu. Waan hin qabne ijaarradhu. Build new institutions and strengthen old ones. But how do we do that very concretely? We have, especially in the area of producing new language, jechot,
siyaasa ittiin hojjannu akka produce goonu akka uummannu hayyoonni Oromoo, weellistoonni Oromoo, artistoonni Oromoo, barreessitoonni Oromoo and hogganoonni amantii warri hundi kun hundi jechoota haarawaa ta'an ummata keenya barsiisuu qabu. They need to create a new imagination and words with which we can imagine the struggle in a different way, in a fresh way. So we need to build academic institutions, intellectual institutions, educational institutions. Yes, we have OSA. It's not enough. Yes, we have OLA. It's not enough. Yes, we have Oromo Health Association, Health Organization, Health Professional Association. It's not enough. You need to be everywhere. One of the things that is missing today, now warri siyasa hooggantan dhagaa asirratti rakkoon keessan you are absent from the day-to-day life of the Oromo. Walgahii tokko irratti namni siyaasa guddaa tokko namni ani utuma ani hin dhalatin qabsoo Oromoo keessa jiru dhaaba guddicha Oromoo kan dhaabe nama guddaa nama cimaa nama hedduu barate. He is my mentor from a distance. I have a huge respect for him. Maal jedhe gaaf tokko warri aktivistootaa kun akkam goonee hojii akka dalagnu nu dadhabsiisanii hanga isaan jiranitti nuyi waa dalaguu hin dandeenyu. Akkamitti dhaabni tokko aktivistii kan akka kiyyaa kana du'aa bututee deemu kana akkamitti isa caalaa uummata keessa deemuu danda'u yoo jettan ijoolleen biyyaa amma bariisee miti isaan biratti amma yoo bariitu ammoo Tsaggaayee maal jedhe Jawaar maal jedhe OMN maal jedhe kana laalu hogganoonni warri siyaasaa isa jiru rek waggaa tokko eeggatanii dubbii gurguddoo haasoftu gaafa waboo gaafa ayyaana New Year hin ta'u sun ilaa dhaabni siyaasaa tokko mootummaa ta'uuf deema jechuudha mootummaa biyya sanii gaafa mootummaa taate immoo biyyattii san guutuu keessatti jiraachuu qabda jechuudha. Sovereignty means presence everywhere, presence every day. You are a small dog if you are a government. That's what sovereignty is. You are present everywhere every day. That is when you are a government. If you are a political organization, a political leader, and you are not there, the people will forget you. If I don't post messages, 5 days, I will be history. Be present. So we need to be present. Institutional came. Kan academic ta, kan business ta, kan dandantota, kan professional ta, enterprises. All of these must be present everywhere. You have to be too many action. Diinni sunu laale ammoo Oromoo kun baay'ate eessa jalaa deemna hanga jedhutti achi jiraachuu qabu. Amma hedduun gammada uummanni maal jedha halkanii guyyaa kun Oromoo Itoophiyaatti Oromoo biyya alaatti Oromoo gaafa jedhan dadhabsiisni jechuudha. We are as present as 40 million strong and that's a good thing. And you have to be present. So build economic institutions. Dubbiin jijjiiramte baran siyaasaan Itoophiyaa injifanneera. We have won them, totally, beaten them. They have got no idea about where to take the country from now. No idea whatsoever. We have completely beaten them. You just ask me, federalism, turuna ugin. There is so much like turuna ugin. Min, yena. What took them? Isin injifattanir.
Siyasa injifanneeti. Beekumsaan injifanneeti. Aangoodhaan. Aangoo akkamitti qaban? Tokko hin lolta. Tokko qabeenya itti horta. Mucaan kun amma deemee kun economic revolution jechaa jira. Wanta akkasiin jiru bara. Economic revolution? Excuse me? What? Economy doesn't want any revolution. Market wants peace. It doesn't want any revolution. But that's what they are saying. Why? Anga isin qabeenya qabaatanii waan feetan gochuu dandeessanitti warri aangoo qabu warri qabeenya qabu sinitti taphata. Yaada gaarii yoo qabaattan yaada gaarii san fandi yoo gochuu hin dandeenye taatan homaayyuu gochuu hin dandeessan. Kanaaf horii horachuu qabna. We need to build economic enterprises. We need to control key economic sectors, finances. Example, mining, real estate. These are the areas that we have to really take control. If we don't do that, siyasa injifattani, beekumsa injifattani, aangoo garuu qabachuu hin dandeenye. Because one faith and gochuu hin dandeesse. Enough, we have to build economic institutions, enterprises. And we have to build another thing also. We are a nation in resistance, which means we are a nation that is bleeding every day. We are a bleeding nation. We need to help. We need support. We need to have a national relief fund. We need to establish such institutions, humanitarian and charity institutions. We need to build cultural institutions because we need to reproduce ourselves and our identity. In short, what I'm trying to say to you, my friends, is that we have to build a nation. This is a nation building task. We have to build a state. We have to build a nation. A nation is nothing but an imagined community, which means we need to create shared imagination of a common destiny as a people, as Oromos. And finally, the fourth thing we need to do, build a coalition of the oppressed. This is more of an ethic of responsibility. Today, we are very interdependent. We need to respect our diversity and our differences because we are all limited. Because we can't do everything for ourselves. And that's why we have to depend on each other. And as a people in the Horn of Africa, in a very fragile region, state collapse has been experienced several times, cessations, new countries collapsing again, and so on. Of course, South Sudan, Somaliland, Puntland, Somalia, we've got Eritrea, a very volatile region. In that region, the number of friends you make are as important the number of enemies you win, you defeat. And so you need to build relationships. But when you build relationships, you have to build it from your neighborhood. And I say, in Ethiopia, the Oromo has come to a historical moment where we have to build a coalition of the oppressed in the south of Ethiopia. A coalition of the south, you can call it. And that requires a lot of responsibility. These are the things we need to do. How many friends do we have from the south? How do we deal with them? Now, in more concrete terms, the activities we do are first, our responsibility is about helping. No one who is from outside can lead the struggle at home. One of the things that makes me sad is when the kids at home ask us for leadership. And hundi keenya iyyuu akka hoogganaa of laalus pretend gochus nurra jiru. Hoogganoonni isaanii biyyuma keessa jiru. Isaantu qabsaa'aa jira. Isaanumti qabsoo isaanii ofuma harkatti fudhatanii isaanumti of hoogganuu qabu, nuti gargaarsa qofa gochuudhaan.
utuu sila nuti hoggannu yoo ta'e utuu dandeenye sila biyyaa baanaare utuu hogganuu dandeenye sila as teenyaare waan ta'uu miti waan hin dandeenye ni goona jennee haasa'uu hin qabnu. Our responsibility is to help, to be there for them, to do what they can't do for them, to support them, to rescue them when they are in trouble, to witness and to tell their story, and to say, we are here for you. We facilitate, we coordinate. That's task number one. We help. So avoid grandstanding. Avoid saying, I'm going to again. Wana kana bekan jole mbran hoggana eenyu hayudireen eenyu durtaan eenyu kana ardu be warbaatan deema Facebook ar lala hoggana bakka be karra qabsa kuwan kawan waati jettu. So stop grandstanding and assuming too much power. You don't have it. But God said you don't have it. If you had, you wouldn't leave the country. Don't fight over the power that you don't even have. Trust me, I am the voice of this new generation fighting from home. Yes, you are. Trust me. Don't fight over the power you don't even have. Because if we did, why are we here? So one of the things we need to do is jarana hogganoota keessan if we keessa qabdu wal gurmeessati itti fufaa hogganoonni sun keessa jirti baha. It doesn't require anything. They are doing it anyway. I mean, where do you think I get all the information I put out on Facebook? Where do you think Joel gets all the information he puts out on Facebook? Does he get it from an organization? No. From the kids right there. From the people right there. Now, if those kids could find that information and get it to you and make you so famous, why can't they lead? They can't. They can't. And so one of the things we need to do to the people at home is, our friends, you are a generation of heroes. Go, take the power, take hold of your struggle, and take the country from the oppressors. What do we do then? Our job has become easy now. Sinurra salpise miti. Dubbi salpoo. Maal go ingarga. Gargaarsa siyaasaa, gargaarsa diinagdee, gargaarsa gara miidiyaatiin, gargaarsa immoo gargaarsa diplomaasii kana gochuu hin dandeenye. Waan isaan irratti xaxamee isaan rakkise kan irraa haquu danda'u. Isa gargaaruu danda'u. So let's remind them to take control of their movement, and let's remind them we'll be there for them when they need us, but we don't do more. Now they are doing it. Outside of the country, we express their voice. We articulate their message. We campaign for them because they campaign for us. Every day today, you walk the streets of the diplomatic corridors of Hamburg with your head high, with pride, because someone is dying in my name in Oromia. And they are there for me. They never let me down. I say something is going to be done, they do it. Mootummaan kan na sodaatu Facebook kiyya Facebook Jawaar kan laala'u jaalatee isinitti fakkaatinu. Nu jaalatee kiyya. Because what we say, they will do. They are afraid of it. So if they do it and they make my head hold high, I will do anything for them in the form of assistance, in the form of help. I will be there for them. They are there for you already. They are dying for you. They are taking your message and they are taking it to the people in the power position.
So what shall we do? Let's do what we are doing here, the help by in an organized form. Let's bring quality to our meetings. Let's commit ourselves to excellence. As I said to you, if you are a great nation, show me. Act like great, walk like great, do things like great. If you are a large population, act like one. Act like one. How is it? In a city where there are 10,000 Oromos, we have only around 1,000 here, including the kids. How is it we are so large and we are so few? Act like one. How do we do it? Let's bring our professionalism into it. Let's bring rigor to what we do. I don't know how to say it in Afan Oromo. Rigor, discipline, secrecy, professionalism, itichimu. Ichiti wan dhuunfaa keenya sirriitti ofitti qabanna sila. Ichiti wan Oromiyaa keessaa maaliif akkasitti naamusa sirnaan ofitti qabachuu dadhabna. Wan hawaasaa maaliif ofitti qabachuu dadhabna. Wherever you are, as hawaasa haa ta'u, akka nama dhuunfaatti, you represent Oromia and Oromos everywhere. Act like a great people. Act with dignity. In fact, with a wounded dignity that is restored from the rebels, as it were. Act and walk and talk with dignity. Bring some dignity to what you do. Bring excellence to what you do. Now, my message specifically to political parties. As I said earlier on, organize, be present among your people. Make your voices heard. Get on the media. Give interviews. Explain yourselves. Mariada ummata keessa wajjin. Ummanni waan jedhu dhaggeeffadha. Irraa fudhaa. Isin haa qeequ. Ummanni Jawaariif Saggaa'eef kana qeeqaa oolu halkan guyyaa. Maaliif isaan hin qeeqne? Maaliif akka qeeqaman as gadi hin baane? Siyaasa hooggantu jirtu as keessas nan beeka. Jiran achi gadi bahaatii uummata keessa jiraadha. Jechuun halkanii guyyaa yoo ija banatu ganama isin arguu qabu. Haadha waan jettan waan tokko irratti waan jettan isin dhagahuu barbaada. Edoo goruu du'ee maal jedhamee Saggaa'ee jedhu ijoollee. Maal jedhamee are you doing so and so? I don't know. Maal jedhu jiruu Oromoo keessatti waan gaarii ta'e tokko waan gaddaa tokko yoo arge hoogganaan siyaasaa achi jiraachuu qaba. Bakka gaddaa sanitti jiraachuu qaba, argamuu qaba. Waan hundumarratti you have to be present. Number two, your responsibility is not mobilizing people anymore. Ummanni dammaqee jira ofii isaatiif nu dursee jira, deemee jira. Kanaaf maal gochuu qabu? Maal gochuu qabu? Take power. I resist. I mobilize people. I make government impossible in the country. I make operation impossible in the country. You take power. You lead. You organize. Intellectuals, Oromo intellectuals, Hayonke, give us language. My message is very simple for you. And this is my responsibility as well. I need to give you language. You need to make me accountable on this. I need to give you imagination to see a different Oromia tomorrow. I need to give you an imagination to see a better future for our children. I need to give you tools of developing the self and developing the nation. I need to give you a new language to deal with your new problems in new times, to face new challenges. That is the task of an intellectual. That is the task of our poets, our writers, our religious leaders, the secular prophets of our society. Business leaders, you've been doing great. Your job is very simple. Succeed, make profits,
I know, namni siyasa kan jechuun qabu. Succeed for yourself, not for Oromia. Succeed for yourself. Profit, invent, innovate. Because you have to be present everywhere. You are a true citizen of the world. Business doesn't know borders. Penetrate the world in which you are. Be the best. Be the best in your society. Be the best. Take control. Make friends in Australia everywhere. Media people, Oromo, you are blessed with lots of media. We've got OMN here, we've got ONN, we've got Oromo TV. I know some of you don't like, but these are our resources. All of them, sorry. So, we've got so many media, countless number of radio services, script and electronic, conventional, non-conventional. We've got so many media. What is their responsibility? So far, it has been to inform and to empower the people, to humble the powerful, the government, and to empower the lowly. Fine. But there is another thing they have to do. Last year I spoke about it. Mohammed remembers this, and I speak it again. We need to begin to archive our memories. We are a people who are building the nation out of our hidden stories. And this is time now to get those stories and archive them. OMN and all the other Oromo medias have to move in to the realm of producing documentaries. You have to archive your culture. You have to archive your memory. You have to archive your history. You have to archive your language. Qabsoo Oromo akkanumat faffacaate wareegama Oromo biyya biyyatti faffacaate hafte kana hunda walitti fide archive irra kaa'uu qaba. Kun kan miidiyaalee Oromoo. We need to present the absent and represent the narrative of Oromo in the other media world. We need to present the absent. The Oromo story has not been told enough, and we have to bring it back. Represent means to bring back, to make it now. Alright? And so my talk today, and of course the other thing it does is to shame the powerful people, to shame the government, to expose their scandals, to watch them day in, day out, and say, we're watching you. We are witnessing. That's the job of the media. We're witnessing. We are a watchdog. That's what the media is. And by the way, this watchdog, this media, has to watch us too. You have to watch them, challenge them, give them opportunity to come and speak. Give them opportunity. And if they refuse, then tell the world that they refuse. I'll tell you something, OMN, listen to me now. I have appeared on OMN several times. I've appeared on many Ethiopian medias several times. The problem with us is, challenge will go. Gafik ichimo will govern. Sinigale, Wama, Anjetu Barbar, Aku Jetu Barbar. Our challenge is Anmo, Takadar Bachan, Olamti, or Maroji. Kana Namakapsona, Nawajin, Dogum Barbar. Gafik ichimo can Nagavan Barbar, can Namormum Barbar. Oromo, Sanu Murmud and Dawk of the media is a median watchdog. So, we need to do that. We humble the powerful, we raise and empower the lowly, and we strengthen the poor people. We give voice to the voiceless. In short, therefore, I have obviously made an ethical talk. If you summarize this, you can say this is about it's about ethics. The ethics of discipline, the ethics of rigor, the ethics of commitment to excellence. And the second is, of course, the ethics of being with the other. Being with the other, with your differences, living with your differences, with different kind of political parties, different kinds of people, different kinds of religions, factions, regions, dialects, accents, and so on and so forth. The third is the imperative of, I'm about to finish,
the imperative of building the imperative of civic and national duty, and state and nation building. And this is the ethics of building institutions. And finally, it is the ethic of responsibility. Responsibility for the wider country, the world we live around. We need to build the coalition of the oppressed. Warra Sidama, Walaita, Warra Somali, Warra Harari, Warra Afar, Warra Kanwajin. We need to build a coalition of the oppressed. They have got the same kind of story. We can together overcome that country without doing so much. We are the majority. Wisdom. You can build the coalition of the oppressed and become the majority in that country. It's your responsibility, my responsibility, to build the coalition of the oppressed. If we do that, Oromo, bilisummaan dhiyoo, maal kun jechuun maal jechuun wantuma xixiqqoo ta'an kana kan har'a isinitti hime kana yoo goone bilisummaan nu harka jirti. Kanuman jedha horaa bulaa galatoomaa waan isinitti